Nimeona jamaa mwingine ananiuliza mahali fulani, wapi ile mambo yako ya wifi? Sasa nitamjibu leo kwamba ile mambo ya wifi iko area. Tayari tumeweka about 48 hotspots in Kenya. Our commitment is to make sure we have 25,000 hotspots in every part of Kenya. Ili mwananchi aweze kuendelea na simu yake bila ya kushughulika na kwamba hana credit ama hana bundles. Pia tufanye ile inaitwa e-commerce. Tufanye biashara katika kutumia mtandao. Pia tumepanga na hawa waheshimiwa, na nimeketi chini na hawa juzi na tumeongea ya kwamba katika kila ward tutakuwa na ICT hub, kwa sababu kuna ajira nyingi, kuna nafasi ya ajira mamilioni duniani kote, na sio lazima uende Marekani, sio lazima uende Ujerumani. Unaweza kufanya kazi ukiwa Embu, ukiwa unafanya kazi ya kampuni iko Marekani ama iko Ulaya. So tunasema njia ya kupanga ajira mojawapo ni kutumia digital and technology platform. Ndio sababu mkiona tena katika budget yetu tumezungumzia sana mambo ya the digital space. Kuna mahali tumepunguza mambo ya ushuru kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba vijana wetu ambao ni wengi, na nimewaambia tuko na vijana 500,000, na tunataka hawa vijana tuwapange vile watapata ajira, vile watajisimamia. Tumesema kila mheshimiwa mjumbe apange kila ward tuwe na ICT hub. Tutasaidiana na serikali ya kitaifa, watatumia pesa yao kiasi ya CDF, ndio tuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya ajira 300, 400 katika kila constituency, 500, pengine hata tufikishe 1000. Vijana wapate pesa waweke kwa mfuko, kwa sababu ni ahadi ya serikali ya Kenya kushughulikia ajira ya vijana wa Kenya. Hiyo ni number 2. Number 3 ni mpango ya housing. Tunaelewana? Naona watu wengi wanasumbuka sana hii housing. Sasa hii nyumba itakuwa ya nani? Itapangwa namna gani? Mimi nitapata nyumba namna gani? Sijui. Sikizeni. Hii mpango ya housing, kazi kubwa ambayo tunatafuta hapo, mbali na kuwa na nyumba, the real motivation behind the housing plan is the jobs we are going to create for the young people of Kenya. Nataka munisikize vizuri. Hii mpango ya housing, kazi yake kubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba vijana hawa wa Embu, vijana wa Kenya wanapata nafasi ya ajira. Nataka muniulize vipi? Itakuwaje? Itafanyika namna gani? Kila nyumba tunayojenga tunahitaji vijana 5 ambao watatusaidia kujenga nyumba moja. Vijana 5 tunawahitaji kujenga nyumba moja. Leo mimi naenda kuanzisha nyumba 100 ya kwanza hapa Embu. Lakini hapa Embu mpango yetu ni kujenga nyumba 5,000 hapa Embu. Hiyo nyumba 5,000 nataka tufanye hesabu na nyinyi. Nyumba 5,000 tunahitaji vijana 25,000 watakaofanya hiyo kazi. Mnanisikia vijana wa Embu? Vijana mko? Mko area? Mnanisikia vizuri? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema wera ni wera? Si tulisema kazi ni kazi? Sikizeni. Mpango ya housing, kazi yake ya kwanza ni kupanga ajira ya hawa vijana. Na kupanga ajira ya vijana wa Kenya, sijakutana na kiongozi hata mmoja ama mzazi hata mmoja ambaye hashughuliki na vile tutapata ajira ya vijana. Every parent, every leader is bothered about what we are going to do with the millions of young people in Kenya who do not have jobs. And creating jobs is not a game of guesswork. Creating jobs must be intentional, must be deliberate, must be practical, and must be planned.
Ajira haiwezi kupatikana tu hivi, lazima ipangiwe. Tunaelewana? Huwezi kusema tu itaendelea tu alafu kazi itapatikana. Itapatikana namna gani? Si lazima kuwe na mpango. Ndio tumesema agenda yetu ya kwanza ni kupanga mambo ya housing, ndio tupange kwanza ajira ya hawa vijana. Wale watakaofanya kazi pale, kama ni architect, kama ni quantity surveyor, kama ni engineer, kama ni mason, kama ni carpenter, kama ni plumber, kama ni electrician, hizo kazi zote ni vijana wa hapa Embu watafanya katika ile mpango yetu ya housing. Jambo la kwanza. Jambo la pili, nafasi pia ya kazi itapatikana, kwa sababu katika ile mjengo tumestandardize. Tuko na watu watakao tutengenezea madirisha, tuko na watu watakao tutengenezea milango, tuko na watu ambao watatutengenezea hinges, tuko na watu ambao watatutengenezea all the other products. Kuna watu wanafanya kazi huko kwa kampuni ya simiti, kwa sababu tunahitaji simiti nyingi. Tuko na watu wengi wanafanya kazi huko Kware. Watu wengi wanafanya kazi huko kwa transport, watakao safirisha hiyo bidhaa yote ikuje. So hiyo kazi yote ndio itahakikisha ya kwamba uchumi wa Kenya inaanza kuenda mahali ambapo sisi wote tunataka ifikie. Nyinyi mnanielewa? So itapatikana ajira kwa mjengo, itapatikana ajira kwa factory ya kutengeneza simiti, itapatikana ajira kwa factory ya kutengeneza chuma ambayo tutatumia pale kwa nini, itapatikana ajira kwa Kware mahali tunatengenezea kokoto, itapatikana ajira kwa wale wanatuletea sand, itapatikana ajira kwa wale wanatuletea wanachonga mawe ambayo tunatumia kujenga katika ile mjengo. That is the reason why we are pushing the housing program. Watu wengi wananiuliza, mbona wewe rais unasukuma hii kitu sana? What is urgent? Ni nini ya dharura? Mimi nataka niwaulize vijana wetu wanaotembea barabarani kwa sababu hawana ajira. Is it urgent for us to look for a job for them or is it not? See, it is urgent. That is what is urgent. So wale wananiuliza hii housing mbona iko urgent sana kwako? Mimi nawaambia what is urgent to me ni millions of young people who are walking our streets and villages when they don't have jobs. That is urgent. And I want one leader. I want one parent who tells me it is not urgent for us to fix the unemployment problem in Kenya. Kunaye mmoja kweli ambaye atasema sio urgent? Sisi wote tunakubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. That is the reason why we are doing housing. Na jambo la tatu, why we are doing housing. Nimewaambia we are doing housing because we want to create jobs. We are doing housing because we want to move our industry. We want to enhance our manufacturing. Na ndio mumeona hata katika budget yetu hii tumesema wale wanaoleta simiti kutoka nje, wale wanaoleta chuma kutoka nje watalipa ushuru, kwa sababu tunataka simiti itengenezwe hapa Kenya. Tuko na uwezo ya kutengeneza simiti. Katika hiyo mahali simiti inatengenezwa, vijana wetu wataajiriwa. Tunataka chuma, ile watu wanaleta chuma kutoka nje, tunataka tuwaambie chuma, tuko na viwanda ambaye inatengeneza chuma hapa Kenya. Ile chuma inatoka nje, tutalipisha ushuru. Kwa sababu tunataka chuma itengenezwe Kenya, vijana wa Kenya wapate ajira. Ama mnataka tuendelee kulete chuma kutoka nje na simiti? Sisi tutengeneza hapa nyumbani kama kuna mpango ya kutengeneza. Pia nimesema hata ile furniture, watu wanaenda China, wanaenda wapi kununua furniture. Na vijana wetu hapa wanahangaika na randa hapa, wanahangaika na kazi hapa. Tumesema kama wewe unataka kulete furniture, hii kitanda, imagine. Mtu anaenda kununua kitanda China. Mtu anaenda kununua meza. Mtu anaenda kununua kiti ya kukalia kutoka China. Tumesema katika hii budget tunaweka 30% excise duty kama unataka kulete meza na kitanda kutoka China. Kitanda tutaenda hapa Embu tutengenezewe, kuna vijana wanafanya kazi pale.
Ama mnasemaje? How are we going to grow our manufacturing if we continue to import even the things the young people of Kenya can produce? Hawa vijana tunawapeleka TVET, tunawapeleka kwenda kufanya kazi gani TVET? Wanaenda kujifunza ufundi ya nini? Kama tunaenda kulete ati kitanda na kiti kidogo huko sijui wapi. Sio ni ukumbavu? ama ni aje? So tunaelewana? So hiyo ndio sababu tunapanga mambo ya housing, because we want to create opportunities for young people to work in our country. Number one. Number two, we want to grow our own industries, and we want to grow our own local manufacturing because it is important. Tunaelewana? Na ndio tumesema ili hiyo kazi ifanyike. Wacha niseme the third issue. Jambo la tatu, nataka mnielewe vizuri. Why are we doing housing? Kenya, tuko na slums, including in Embu. Tuko na slums Kenya 1,410 and 11 I think. Ile slums mahali watu wanakaa Kibera, sijui wapi, Embu hapa, Embu ya slum Shauri hapa kwenu. Si ndio? Tuko na Wakenya milioni 6.5 wanaoishi slums. Mahali hakuna choo, hakuna maji, kuna barabara, nyumba ni ya matope, ugonjwa ndio hiyo, shida ni mingi. Na wao ni Wakenya kama sisi. Jambo la tatu, utafiti unatuonyesha ya kwamba tukiendelea mbele, Kenya is among the fastest urbanizing countries in the world. While urbanization elsewhere is about 3.7%, Kenya is at 4.4%. 68% of all our people by 2050 will be living in towns. 68%. Either they will be living in slums, in towns, or they will be living in affordable houses if we have our plan right now. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. So we need to ensure that we get rid of slums, people living in decent. Dignity of the people of Kenya is very important. Ya muhimu hata zaidi. Sisi tunalalamika sasa iko shida ya unga. Si ndio? Unga imepanda, chakula imepanda, gharama ya maisha imepanda, na ni kweli. Lakini tusipochunga, tukiendelea kukatakata ile shamba tungetumia kuzalisha chakula, iwe ni mahali ya kuishi. Na Kenya, it is obvious that there are many counties, I don't want to say which ones, that they are slowly degenerating into rural slums. Kwa sababu ya manyumba kujengwa, watu wanaongezeka, na tunazidi na kugawa ile shamba ambayo tungetumia kuzalisha chakula, sasa tunatumia kwa kuishi. So we need to reverse that. How do we do land consolidation? Tunataka tuhakikisha kwamba wale ambao badala ya kutumia ardhi zetu kuwa ya makao, tufanye affordable housing katika miji, katika towns, ili tutumie mashamba yetu kuzalisha chakula, ndio tupunguze gharama ya maisha, kwa sababu chakula itakuwa kingi. So for all those reasons, that's why we are doing affordable housing. Tumeelewana? Tumeelewana jameni? Nyinyi, sisi wote tunazidi na kusema, unajua, Singapore ilikuwa kiwango moja na Kenya. Singapore was a slum like Kibera. Today, it is a modern city and a modern country because they made the right decisions. Sisi tunataka tu kukaa hivi. Hapana, tunataka tuendelee kukaa kienyeji. Si tukue na mpango, ama mnasemaje? Sasa tumesema sisi ambao wananchi hawa wengi mnatulipa mshahara. Rais analipwa na wananchi. Huyu mjumbe wenu analipwa na wananchi. Msiambiwa analipwa na serikali. Hakuna mtu anaitwa serikali. Serikali ndio sisi, ndio wananchi wa Kenya. Nyinyi mnanielewa?
So sisi tunalipwa na wananchi. Mimi napata mortgage ya 3%. Huyu mkunji anapata mortgage ya 3% kununua nyumba. Lakini ule mwananchi ametupigia kura anapata mortgage ya 20%. 17%. Hapo iko ungwana. Wewe mwananchi ukienda kutafuta mortgage unaambiwa lete 15%, 17%. Mimi nalipa 3%. Huyu mkunji analipa 3%. So tumesema kwa sababu wananchi hawa ndio wanatulipia mshahara. Na pia na wao tuwapangie ili hata na wao wapate mortgage hata kama haitafika 3%, wacha ifike 5%. Jameni. Iko makosa hapo? Iko makosa? Na katika hiyo mpango tumesema sisi ambao tuko na mshahara yenye nyinyi mnatulipa, sisi tutoe 3%. Mimi nitoe 2,500. Sasa 2,500 wewe mgunji, tutakombana na hao wananchi mambo ya 2,500 ili mwananchi huyu apate mortgage hata na yeye mtoto wake apate kazi. Sasa mimi nasikia kuna watu wanakuja wanawaambia hapana, msikubali hii mambo ya mortgage. Wewe kwanza huna mshahara. Ule yako na mshahara anakuja kukuambia ati upinge. Sasa unajua hii dunia iko na utapeli mingi sana. Wewe unapinga umsaidie yeye asilipe, na wewe ukose nafasi ya mtoto wako kupata kazi. Nimeambia hawa ndugu zangu, jameni, tukubaliane. Sisi ambao tumebarikiwa tuko na mshahara, tunalipwa na ushuru ya hawa wananchi, tuwe na utu. Tukiambiwa make a small contribution, ili huyu mtoto wa huyu mwananchi ambaye anatulipa mshahara yetu kupitia kwa ushuru ile analipa, hata na yeye mtoto yake apate ajira kwa mambo ya affordable housing, na yeye apate nafasi ya kupata nyumba ile affordable, na yeye pia alipe badala ya mortgage 17% akuja hapo 5%. Tungangane hapo sisi wote. Iko makosa hapo? Nasikia watu wengi wananiambia, wewe bwana president, sasa hii kazi ya nyumba hii nilikuwa naongea na walimu jana. Walimu ananiambia sasa mimi nini yangu ni 30,000. Sasa 3% ni shilingi 900. Hii 900 sasa hii ni pesa mingi sana. Sasa mimi namuuliza, wewe mwalimu ndugu yangu, wale ambao watafaidika na hii fund ni watoto wa Kenya. Pengine hata mtoto wako ni mmoja wao ambao watapata ajira. Si ni kweli? Kama hatapata ajira kwa mjengo, pengine yeye ni quantity surveyor, pengine yeye ni fundi, pengine yeye anafanya kwa factory ya simiti, pengine yeye anafanya kwa factory ya chuma, pengine yeye ni transporter, pengine yeye anauza kwa hardware. Kwa sababu hiyo watu wote watafaidika na hii mpango. Mnanielewa? Iko makosa tukichangia watoto wetu wa Kenya 1,000,000 wapate ajira kila mwaka. Iko makosa tumefanya? That is all we are saying. Ili huyu mjamaa, si mmesikia huyu mungwana? Huyu mungwana ni mtu wa jua kali. Huyu namjua. Saa hii ako na nyumba pale Park Road. Mahali wadosi wanakaa, hata yeye ako hapo. Kwa sababu ile nyumba anaishi tumepunguza gharama ya kujenga. Nyumba ambayo ingetugharimu shilingi milioni 15, sasa hiyo nyumba inatugharimu shilingi milioni 3. We have brought it down. We have removed the cost of the land, we have removed the taxes, we have reduced the cost of the construction, so that we can have a country where all of us are equal. Na unajua mimi sitaki kuwa mtu muongo. Nilisema tutapanga ajira ya vijana wetu. Na hiyo ndio mpango. Tupange ajira. Na nilikuwa na hawa watu wote. Tulikuwa na wabunge hawa. Si tulisema waheshimiwa tutapanga ajira ya watoto wetu. Sasa msiniruke.
Tuko pamoja katika hii safari mpaka tupange ajira ya hawa watu wa Embu. Watu wa Embu tunaelewana? Tunaelewana? Ndio nasema tuwe na hii mpango ya housing, tuwe na mpango ya value addition agro processing, na hiyo ingine tuwe na mpango ya digital jobs, ili tuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya, because it is urgent for us to have a plan on how the millions of young people in Kenya have an opportunity to work for themselves, to work for their families, and to contribute their energy, their talent, and their expertise in driving the economy of our country. Sijui kama tumeelewana. Na niko tayari kujibu maswali. Yule mtu wako na maswali aniulize, because I am ready to answer. Karinda, si usemeko kitu. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, I want to confirm, nataka kuambia watu wangu wa Embu, tayari I have received a letter kutoka kwa Managing Director wa National Housing Corporation. Ameniambia nimpatie majina ya vijana wetu mafundi, artisans, wote ndio waweze kuenda kazi pale tunaanza manyumba. Kwa hivyo what you're saying is true, mimi nimeona na macho yangu, and I want to promise you, sisi watu wa Embu, we support the housing project. Ama namna gani? Number 2, we support the project you are bringing here in Embu, kwa sababu bila hizo hatungekuwa tumefika mahali tumefika, na sisi tuko nyuma yako 100% with the projects that you are doing. I want to appreciate that, Your Excellency. Brigiji, semeko kitu. Hata hapa inahitajika ukweli. Yes, sir. Ukweli ni kwamba Your Excellency, hao watu ya Embu, shares yao kwa serikali yetu ni kubwa sana. Na kama kuna county inatakiwa ifaidike haraka iwezekanavyo kwa uongozi wako, ni county ya Embu. Na kwa hivyo rais, tukiwa hapa kwa mambo ya ujenzi ya manyumba, we are in the right place. Hao mafundi wa Embu waende kazi, wapate kitu, wapange mambo yao. Na rais wetu, usijali hii makelele. Hawa watu wanapiga makelele, hata ukifanya nini hawezi ona. Kwa hivyo tungeuliza kama hataki kuona, wafunge macho, kazi iendelee. Na kwa sababu hawezi funga macho forever, wakifungua watakuta kazi imefanyika. Rais wetu, the truth of the matter ni ya kwamba affordable housing ni ya kumaliza mambo ya slums. We are inviting our detractors, if they find affordable housing cannot solve the issue of the slums, to give us their plan. Watuambie hii slums tutamaliza na njia gani. Your Excellency, affordable housing, as you have rightly put it, is to create employment for millions of our young people. These detractors, what is their plan for getting our young people employment? They don't just criticize without giving an alternative. Na pia rais hawa pia walikuwa na nafasi yao. Na hii employment tumekuta imeharibika, hakuna chochote walifanya. This housing program, Your Excellency, was part of our Jubilee agenda. Wakakuja, wakasabaratisha. They now would like to sabotage it because ikifanyika wakati wewe uko uongozini, itaonekana ya kwamba ndio waliharibu. Kwa hivyo sisi tunauliza wananchi, rais ako na matumaini mazuri, and he means well for our people, especially the young population, for creating employment. We ask the people of Embu and our leadership to support the housing program for the benefit not only for the people of Embu but the rest of the country. Asante. Aya, nikitembea pale Munga Karemba Rukorire factory, nimeongea na mungwana wa Rukorire factory, nimemuuliza kwa sababu nimesema tunataka kutumia kilimo kuongeza pesa kwa mfuko ya mwananchi na pia kupanga ajira ya vijana wetu. Katika budget yetu ya mwaka huu, ile ushuru ambayo tulikuwa tunalipisha chai, tumesema kama serikali ya Kenya hiyo ushuru tunaondoa katika hii budget. Jambo la pili, ile packaging nimeona mnatumia hapa, hiyo packaging ni quality ya juu, kwa sababu tunataka kutumia kuhakikisha kwamba bidhaa zetu inakaa vizuri na hata tunaweza kutumia kuuza katika soko za nje.
Pia kama serikali ya Kenya tumesema packaging material, ile material mnatumia katika packaging ya agricultural products, pia tumesema tunaondoa ushuru kwa packaging material, ndio wakulima wetu wapate nafasi ya kuuza mazao yao, kwa sababu packaging itakuwa bei ya chini na margin ya wakulima itaenda juu. Tumekubaliana vile vile na mambo ya maziwa hapa Embu, na ninataka nishukuru huyu mjamaa Chake, anaitwa Chake. Chake, wewe ni uko mbele sana, na nashukuru sana huyu jamaa, kweli alikuja mpaka kwangu huko akaniwekea mambo ya dairy. So sikujua ya kwamba umetengeneza hii kula. Sasa hii kula tutapangana na wewe, ndio hapa Embu tunalete coolers 20 mpya. Nimekutana na wakulima pale, wananiambia sasa kilimo ya maziwa wanataka kujipangia ufugaji vizuri, si namna hiyo? So sisi tutawasaidia, na tumekubaliana na processors wakiwemo KCC na wale wengine ya kwamba hata powder, milk powder ile tunaagiza kutoka nje, sasa tutatengeneza hapa nyumbani, na tutaanza kuuza maziwa yetu ikiwa powder, ikiwa processed katika soko ya Afrika Mashariki na soko ya Afrika. Huyu Moses Kuria nimemtuma, ameenda nchi 15 in the last 3 months, kuanzia Egypt mpaka South Africa, kupanga mambo ya soko ya wakulima wetu, kwa sababu hatuwezi kukubali ya kwamba watu wa kutoka Australia, sijui watu ya kutoka wapi, wanakuja kuuzia maziwa watu ya Kongo, na sisi tuko hapa. Kwani kazi yetu ni nini? Si hiyo ni soko yetu? Tutajipanga namna hiyo, na nyinyi mkae rada, wakulima mjipange hapo, na tumekubaliana hiyo mpango, tunaendelea pamoja. Kuna mama pale ako na swali, mpatie nini aniulize maswali. Your Excellency, sir, all protocol observed. My name is Tanya Ereri, a lady who started a business with 5 shillings. I'm here representing the youth, the hustler. My company does four services. I'm doing leather production. The governor and both Waziri Kuria has ordered a bag. Now, that bag, it requires 6 youth to do it, all individually placed. And I also do interior design. I employ 10 people to do housing. I've done gift packaging where I do 1,000, 20,000 gifts. I employ 20 youths who are Form 4 leavers, dropouts. Now, we have a challenge, and I'm challenging you, Mr. President, sir. I want to say thank you, first of all, for the affordable housing. Unfortunately, when mnaniona hapa na kakatajiri, lakini niko nafungiwa hao juzi na tena na landlord. So after buying my land to set up a cottage industry for leather, I got broke. I got like extremely broke. Most of you remember me kneeling down to Moses Kuria and asking him to bless me with the 10 million. Mi niko msoto mbaya. But I want to say thank you for President Ruto, because this is quite a deal for the hustlers. Now, my challenge to the youth, as Moses Kuria quoted, and I'll quote him, Tanya is ahead of the government in innovation, and it's true. I'm a small-scale hustler. What I want to challenge after this project, Mr. President, sir, we set up, like in Embu, there's no cottage industry. The incubation sheds, as you call in Embu. In Embu and Mount Kenya region, we don't have kildi in Mount Kenya region. We are dying of drought. There are no food drying plants all over. It makes sense. Tunakufa na floods, tunakufa na famine. Na yet, tunatupa machakula mingi. So easy capis that have been set up. We need to set up drying plants. All these are creating jobs for the youths. Now, after we've done this project, what I want to propose to the government is we do affordable cottage industries. A lot of SMEs right here, they've done quite amazing jobs. They're the Steve Jobs.
Steve Jobs started kwa garage. I started in my mom's house. I'm still in my house. That interview that you've just seen about me, that's my house. And a lot of people would like to have a central police. That bag that Honorable Governor, Her Excellency, has ordered, I went point A to do the branding, point B to do the material, point C to do the any inafanya process zikwe finding. So huyu hustler mwenye anatry ku grow up angependa kaholka hii. Anaenda kwa Njuguna pale anafanywa branding, anaenda kwa Omera pale anafanywa cutting, anaenda kwa Chieng pale anafanywa stitching, anaenda kwa Njeri pale anauziwa lunch, anaenda kwa, you know, all this under one place. That's why I transitioned from Nairobi into Embu to set up something like this. I bought a land. I started with half an acre. I've just acquired 1.3. I'm yet to do the valuation. Mungu anipe kazi. When you visit my stand, I've just done a very amazing gift hamper for King Charles when he visits Kenya. That's a bag for him from Kenya, a bag for Camilla from Kenya, and all that is for youths I'm trying to create jobs for. Thank you. So, and before I finish, Mr. President, allow me, and Madam, my governor, to allow me. This is my portfolio. I'm asking for employment in your government, sir. Allow me to give it to you. Okay, it's okay. We'll pick your portfolio. That's okay. But I just want that great lady. I didn't get your name though. Tanya Ireri. Yeah, Tanya Ireri. Tanya Ireri is a great lady. Congratulations for what you're doing. I want a microphone to be given to this man called Moses Kuria. Tanya has said something that is fundamental. She's struggling to buy land. She's struggling to develop it. It is all in bits and pieces. She wants a place where she doesn't have to buy the land. She doesn't have to travel from this place to that place to consolidate her product. What is the plan, Moses, around the county aggregation and industrial park that will sort out Tanya's problem? Moses. Thank you, Excellency. First of all, unajua watu wa Embu, they are my in-laws. So, Murearo, very good. Your Excellency, the whole idea behind the county aggregation and industrial park is someone like Tanya, who is today actually an orphan or a nomad, business speaking, to find a home. And by the way, once we set up the Embu County Aggregation and Industrial Park, pale kwa, kunaitwaje pale sasa? Mashanga. Mtu kama Tanya, ya kwanza atakuwa pale. Ya pili hata kununua hiyo shamba, atakuwa na nafasi yake hapo. Wale watu wote ambao wameexhibit leo, wale watu tulikuwa nao hapa mwezi ya 4, ile mpango tuko nayo na governor ni hao wote, tukimaliza hiyo industrial park tuwahamishe pale, tujue pahali wako, tuweze kuwatafutia soko pamoja. Na jambo lingine, na tunaongea na so many development partners. Once now we put all those SMEs, all those young men and women there, we then now try to solve the issue of capital. Because now we know where they are, and we can be able to finance them, the kind of money they are looking for, through our financial institutions, like the SACCOs, through our development finance institution, like KDC, where we are pulling all this money. Pahali Cherugui atawaachia na Hustler Fund, kama requirement ni kama hiyo 10 million, ambaye hawezi kutoshea kwa M-Pesa, sasa wanakuja kwangu, na waondoa hapo, na wapeleka mbele. Ya mwisho, Your Excellency, ni mtu kama Chake, ambao tuliwagundua hapa wakiwa na Tanya, when we came for the Embu Expo. Now, this is a problem that is happening. I took Chake, nikamwambia hiyo mashini yako, upeleke pale Kirudi. Ana akapeleka Kirudi. Na nikauliza Kirudi, ile machine about coolers, tunaleta kutoka sijui wapi huko nje. Give me a report showing hii ya Chake ni nini imekosa.
kwa sababu saa hii tutanunua mashini kutoka Poland, kutoka wapi, same quality ya chake, na halafu tunamwacha chake bila chake, na hapo ni shida. So chake akaenda pale Kirudi, akapelekwa na kijana anaitwa Fred Nyaga hapa, tunamuita landlord. Kirudi ametoa report, halafu sasa shida, Kirudi wamemwambia mashini yako iko sawa, sasa enda kwa mtu anaitwa KEBS upate certification. Nikamwambia chake usiende huko KEBS. Nimeamulisha Kirudi, mtu akipeleka innovation yake pale, ni jukumu yetu kama serikali kwenda kumtafutia leseni zote, hata hiyo ya KEBS. Na pia tumwache akiwa na hata copyright patent. Jameni, leo nimepigiwa simu, copyright patent ya chake imetoka. Ukijaribu kufanya hiyo copy utajipata kwa jela, because nobody else now except chake can make a machine like that, because his intellectual property. Intellectual property sio mambo ya Nairobi, hata hapa Embu kuna intellectual pia. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you very much. Nataka nimuulize the CEO of KIE if he is here. I saw him somewhere. I want a fellow, that gentleman anaitwa Narekae. Ako wapi? Narekae atafutwe. Nataka akuje ajibu Tanya. Meanwhile, I can take another question wakati huyo jamaa anatafutwa. Nataka nijue vile KIE inaweza kumsaidia huyo Tanya, anahitaji 10 million kuendesha biashara yake ni na mambo yake. Kuna mtu pale nyuma aulize swali. Meanwhile, ngojea Tanya, natafuta mtu ambaye atajibu maswali yako. Kuna mungwana pale. Wapi huyo mtu? Huyo mwenye ako na kilo mingi huyo. Very good. Haya, patia yeye microphone naseme kitu. Just there. Patia yeye tu microphone hapo. Thank you, Your Excellency. My name is Elijah Chalo, and I come from Makueni. Thank you first for this opportunity. And my point is, I finished school in 2017 and didn't find a job. So I decided, let me have some place where I can get some small shop, because I used to broker laptops when I was in campus. And I have a friend who supplies. Now, when I went and found the shop, I asked my friend, what do I need, who sells, to be in this shop? And he gave me the requirements, and I said, let me register. So now, my problem is, anytime you want, there's a disease that comes into every city. As Embu becomes a city, you see some funny money needs from people you don't know. Registrar of companies, you go to another, ukikakaa kidogo unaambiwa nataka certificate ya fire, ukikakaa kidogo unaambiwa nataka certificate ya branding, unakakaa kidogo unaona mtu mwingine anakuambia nipatie pesa ya shimo, unakakaa kidogo. So by the time you begin something, you are finished. And maybe the money I have is only 15,000 to buy for a small, it's actually a stall, not even a shop. Then I broke up, my friend gives me laptops. When I sell, I do. So I was thinking it becomes somehow straining. Is there a way you can find to help us, the young people, to just have a unified certificate where we pay for all those things once? Thank you. Very good. That is a very important subject by my good friend from Makueni. I think it's not just in Makueni, it is in every part of Kenya. Now, I know the county government of Embu knows what they need to do to try and get a single business permit that encompasses all those things in one shot. Can the county, Madam Governor, are you, do we? I am told the CEC trade should be able to answer that question. Jamal.
Thank you, Your Excellency, the President, Excellency, the Governor. On business registration and the financial requirements that my friend is talking about, is true. As county government, we are doing our best to come together and consolidate all the licenses required. But it is also a huge problem from the national government, because many institutions in the national government are also looking for these licenses. There is NEMA, there are quite a number. No, I think There's NEMA, there's KEBS, there's KRA, there's TF. So when you're setting up... Jamal, let us concentrate on the ones he mentioned. Don't try and shift the problem to another place. There is somebody who will answer for the national government, answer for the county. Now, for the county government, we are doing our best. We have already agreed as cabinet to consolidate the licenses. We are also doing an incubation center where we are putting up the relocation site for the market. After that market, the new market is done, we will have an incubation center for our youth, where we will now protect them from all those institutions. Thank you very much. Are you saying, Jamal, are you saying that the business people in Embu can take it from you? When will you have consolidated that business license into one, and that they will not be asked to come for this and that and the other? Your Excellency, we are committed to consolidate in the next finance bill. Asante. Thank you very much. We will take the proposal. The next finance bill is in by June. So, Apo, don't get confused. So, after July, August, mwanze kuuliza haya maswali. Kama mambo hiyo haijafanyika. On behalf of the national government, can somebody, Moses Kuria, you need either you or your peers should be able to answer on all the consolidation of the national government licenses, KEBS, NEMA, and all the others. What is the plan? Your Excellency, not only shall we consolidate, but we will work with the governor to ensure it is the same license of the county that answers for all those other licenses. Very good. Because mwananchi hataki kujua ati hii ni national government, hii ni county government. So we'll work to have one single business permit under an MOU between Embu County and national government. So hapo kwa hiyo finance bill, hata sisi tuko hapo. Haya, asante sana. Tutakuja kuulizwa maswali na wananchi, msifikiri ni mambo ya nini. Kuna muungwana pale, wacha ako na maswali. Alafu nitauliza ingine mbili, basi tumalizie hapo. Alafu tuende kibarua. Tunataka kwenda kulaunch maneno ingine huko mbele. Haya, huyo muungwana. Thank you, Your Excellency. My name is Wilson Omondi. I've traveled all the way from Kwale County. I'm dealing with affordable housing. I'm one of the beneficiaries of MSEA. I got funded in the previous government, and I'm able to start affordable housing. So currently, I'm dealing with the low-cost building blocks, and I'm building homes in Kwale County, as the way you see me. I've really struggled, and I've really developed some homes as a person, but I'm lacking the required finance and the documentation from the government to help me take my business next. My company is called Kawili Group Kenya Limited. If you happen to come to Kwale County and you ask for Kawili Estates, you'll be shown Kawili Estate is where. I'm the CEO of that company. I have a master's degree. I've really looked for a job, I did not get the job. So I decided to start making bricks. And from the bricks now, I'm building homes. If you ask from the Ministry of Youth and the MSEA, they know my story. So Your Excellency, I request you to consider me also to give an advice or give me a space there in that affordable housing, because already, if you come to my stand there, I have some product that I can show you. Though you came there, but there was a hurry, so I could not get time to explain to you. Maybe in another time, I'll get time to share what I'm doing. I'm really doing a lot of job in Kwale County. Thank you, Omondi. Yes. Bwana Hinga, please get in touch with Mr. Omondi so that the plan we have on low-cost housing
we see how he can be a supplier. You can see how Kenya is. That is Mr. Omondi from Kwale in Embu. That's quite something. I want the people from KIE. I saw Mr. Naregae somewhere. His Excellency, my name is Kombo Nyaga. I'm the one who's been brought in from KIE to speak. I'm one of the people who have been incubated by KIE. No. I want the management of KIE. I want the people. I saw Naregae. Kwani alikuja tu hapa kujionyesha? Pardon? Okay, who comes from KIE? I want to know how Tanya there is looking for credit. I know that KIE, part of your mandate is to support entrepreneurs, Kenya industrial estates. Industrial includes what Tanya is doing. Industrial includes what Omondi is doing. How is KIE going to support Tanya? What does Tanya need to do to get the kind of support that she's looking for? What does Omondi need to do? Because Omondi says his challenge is also finances. What do KIE? Your Excellency, thank you very much. We are here. We should be able to assist the team. We have been able to do and assist those who are in the building sector. If you go around, we will also see the kind of end products from the building. So it's just a question of identifying where we are. We visit them and see what they require from us, and we are able to assist them from where they are. You didn't answer my question. Tanya is a manufacturer, cottage manufacturer. Omondi is a manufacturer of blocks. They have shortage of financing. What can KIE do for them? What conditions do they need to meet to be able to get funding from KIE? Maybe the PS can help. Thank you, Your Excellency. KIE supports MSMEs in the manufacturing sector, in agriculture and all other value chains, including building and construction. KIE gives out loans up to 20 million Kenyan shillings, and that's a long-size ticket that Tanya and Omondi here can be able to benefit from it. I think we are engineering, KIE and my CS, we are working on that to ensure that Tanya and Omondi do not have to pay any sort of collateral. And then the interest rate, they're able to be supported at a single digit, the way you have always advised. So what you're going to do is see how we can reach out to them and to make sure that they become part of our flagship project as part of our engineering strategy. Thank you. Okay, Madam PS, but you need to up the game of KIE. They don't seem to know what they are supposed to be doing. We are engineering. The fellow who was speaking there didn't exactly know what is going on. So, asante sana. Tuko na mama hapa. Huyu mama ako na macho ine. Asante sana mtukufu rais, mtukufu gavana au protocols observed. Kwa majina ni Frida Karani, hapa Embu wananiita Firirida. Naomba nizungumze kupitia kuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya wanarika hapa Embu. Na ile jambo tunafanya sana na wanarika ni kuwa na midahalo ya jamii almaarufu community dialogues. Tulipokuwa na community dialogues moja waliuliza kuhusu affordable housing. Yule ambaye si plumber na hawezi fanya kazi katika ile nyumba directly, je, wanaweza husishwa katika upandaji wa miti ile ku create the green environment around the houses. Pia wakauliza the issue ya waste management. Nyumba zinapojengwa kuna a lot of broken tiles, a lot of choppings za miti, za mawe, na wengine wao wana talanta hata za interior design. Na wakaomba ya kwamba serikali ifanye mpango maalum. Waseme ya kwamba kama ni mambo na waste management kutoka kwa ile nyumba wapewe ile nafasi.
Na pia wakauliza, na katika kuuliza pia wakafanya suggestion ambayo waliomba serikali iconsider. Je, kuna mpango wa kuhusisha vikundi vya wanarika katika house ownership? Manake wengine wanataka kujikuza like a youth organization. Nipeane mfano mzuri sana wa moja ambayo am chair of their body inaitwa Expo, Embu County Campus Students Organization. Wanaweza husishwa wa own nyumba kama hiyo organization. Na je, zile housing, ile project ikipatiwa the main contractor, can they be engaged kama subcontractors ndio hata wao waweze kusharpen their skills in contracting na mambo kama hayo? Asante. Bwana Hinga, I am sure you are competent to answer Frida's, you said your name was? Karani, Madam Karani. She has raised very pertinent issues. Maybe I can just tell Frida that, number one, if you are not the contractor, you may not be the engineer, you may not be the plumber, you may not be the carpenter, you may not be the mason, but you can also sell cement from the hardware. Unaweza kuuza msumari, unaweza kuuza wheelbarrow kutoka hapo ya hiyo mjengo. Pia unaweza kufanya hiyo umesema, unaweza kufanya interior design, unaweza kuwa subcontractor, lakini wacha huyu Hinga ajibu. Thank you very much, Your Excellency. This is a very pertinent issue which is at the heart of the affordable housing program. We have a group of young people who are doing exactly what you're saying. In Nairobi, they are called Jijenge. These are actually slum dwellers, and their job wanaokota takataka, the waste, especially plastic, and they've actually converted it into paving blocks. Na tumewapatia kandarasi. Tunawaita kandarasi mtaani. Kwa hivyo hata hapa Embu, wewe anzisha kandarasi mtaani, tutakupatia hiyo kazi. So that is the first thing that we want to do. The second thing, you see this gentleman here ambaye ni driver wa matatu, anaitwa Kigathi. Kigathi is another good example of what you are asking for. Kigathi wako na watu about 90,000 members. Watu madereva, makanga, watu ya kuosha gari. They have come together and they have formed an organization called Matatu Stage Workers Association. They are saving 300 shillings a day. That's what they want to save. That is almost 800 million a month. What they have is what is called strength in numbers. They have consolidated 300 shillings a day is a small amount. But when you look at the aggregation, these people have a very strong voice. And what they have done, they have become what is called bulk buyers. So kama sasa the next development pale Rongai, ambao si Rongai, pale Roiro, wamekuja kwetu sisi, wakasema as Matatu Stage Workers, we want to be guaranteed X number of units. Now because it is not rhetoric, they have wanasema, I have shown you the money, I have the money. Hata kama sio 800,000 utapata, 90,000 utapata, they can be able to get because they have got there. They can command because they have aggregated. And that is not a new phenomenon in Kenya. So please, establish those groups. Remember, you are more than the people who have a payslip. You are almost 18 million. Jiwekeni kwenye vikundi, mwanze kuchanga pole pole, and like Kigathi who used to, alikuwa naishi kule Zimmerman. Saizi he's a homeowner, kona nyumba ya 3-bedroom pale. Even you will get a house. Thank you very much. And maybe to mention is that you don't have to have a payslip to benefit from low-cost housing. You don't have to work. You just have to contribute. Hata kama wewe ni mtu ya kuendesha hustle yako, anza kucontribute, na we are launching the Boma Yangu program in the next week or two. Tuhakikisha kwamba hata yule mtu ambaye hana ajira, lakini unaweza kusave kwa hustle yako kila siku 200, 300, 200, 300, mwisho wewe utapata kuown nyumba. You don't have to have a payslip. And we are going to explain to you how that is going to be a reality. Najua tuko na maswali mingi, si ndio? Lakini kwa leo, na niliona ni vizuri, wewe Mugunji unataka kusema kitu? Haya, wacha huyu Mugunji mchumbe wetu aseme kitu.
Thank you. Thank you, Excellency, kwa kututembelea tena huku Embu na huku Manyata constituency na hapa pia University of Embu. Ulikuja hapa tena kwa maombi na hiyo siku tuliomba maombi ikaingia deep ndani in heaven. Kwa sababu ya Excellency akiomba Madaraka Day, aliomba hatukujua inakuja na hii maneno yote. Asante sana kwa kutembea. Your Excellency, mimi nataka kushukuru kwa sababu naona umesaidia hawa wananchi wangu. Unajua si hiyo bili inakuja kule National Assembly. Yes. Na mimi nimeona umeuliza wananchi wetu hapa tuna support affordable housing. Hebu nione kama tuna support affordable housing. Sasa mimi naona nimepewa ruhusa ya kwenda kupiga kura bunge. Na kazi yangu itakuwa rahisi. But Your Excellency, on the same, I also want to thank you. Kwa sababu kulingana na vile maneno hiko, naona Embu ndio unafanya piloting ya project zako zote. Na kama kuna ingine inakuja pia ufanye piloting huku. Ili tuendelee kunufaika na serikali yako. And as His Excellency the Deputy President says, hii share ya Embu hapa sisi hatukucheka tukikupigia kura. Hatuko tunacheka. Sasa wewe usicheke na sisi. Kwa sababu maendeleo tunataka mingi kulingana na vile kura tulipiga nyingi. Na His Excellency is always very clear that sisi tulishinda Uasin Gishu na percentage ya kura ile tuliweka hapa. Ni ukweli? Kwa hivyo we continue piloting for those projects. Now we are waiting for the sports complex at Njukiri. Hiyo tumeongea na wewe na umeniambia maneno iko horizon. Na pia Your Excellency, mimi nataka kukuambia sasa vile nimefanya hesabu yangu. Tulikuwa tunajenga hii stadium hapa. Na nilikuwa very keen kujua exact number of people wale wana benefit locally na jobs zile zinakreatiwa na hiyo construction. Na in my own analysis, hapo karibu watu 250 wame benefit na hiyo construction of that stadium. So, as you're putting it right, we have to be ruthless tukitafutia vijana wetu kazi. Na hii affordable housing unakuja kulaunch pale. Pia yenyewe nikifanya hesabu karibu 1,000 people directly wataweza kubenefit na hiyo construction. Hao ni vijana wetu huku wale hawana jobs. Si ni kweli watu wetu? Is it true? So we need to make Kenya a construction site. Ama ni aje? We need to make Kenya a construction site, na hiyo ndio kitu itafanya sisi wenyewe tuweze kupata nafasi ya wale watu hawana nini. Na Your Excellency, mimi nataka kukuongeza tu kitu moja. Hii Hustler Fund, kwa sababu imefika mahali sasa najua umeitest, umeona vile inakuja. Sasa me and Our Excellency hapa, and we have had this conversation many times. We are organizing everybody into cooperatives. Hata kule sokoni unaenda, tunawapangia cooperative huko. Kule unaenda huko Jua Kali, we are planning a cooperative. Hawa wakulima hawa, Your Excellency, mimi nimekaa chini hapa Manyata na nimepanga karibu 3,000 farmers wa macadamia, wa avocado na wa kitu inaitwa bananas. Na wote tunataka kuwaunda pia pamoja na Excellency cooperative. Tunahitaji nafasi ya kuhakikisha hawa watu hawatatengeneza cooperative waanze kupigana huko. Tunataka pesa. Kwa hivyo laini yako ya maneno, na ndio maana tunasema kwa sababu ushuru nayo lazima ilipwe. Hatuwezi kutuma kazi tukose kukupea tools za kazi. Tukikupea hiyo pesa irudi huku kwa cooperatives tuweze kuhakikisha hawa watu wameweza kufanya kazi zao. Ya mwisho, Your Excellency, Your Excellency, ni maneno ya ICT. Na I'm very happy you are having the lead in the conversation on ICT. And with your partnership with Google and Facebook. Hapa vijana wengi sana, na this project is not new.
ilianza kitambo sana. Kuna watu wamenunua kompyuta 5, twingine 10 mahali. Na nimeangalia huku Manyata. So I want to promise you, hata hiyo piloting ya hiyo ICT inaanza hapa. Mimi within the next 1 week, nitakuwa nimepeana list yangu ya ward levels za ICT hubs. Ili vijana waweze kuingia huko na waweze kufanya kazi. Na hiyo nasema hivyo, bado jitume program ya pale Manyata Technical TVET. Ishafika, leo nimeconfirm kompyuta 100 zimefika hapo. Ni vile hauna uko na mbio, ungeweza kwenda pale ukilaunch. Lakini tutapanga vile utakuja tena. Ya mwisho, Your Excellency, ni kuhakikisha ya kwamba watu, na ni vizuri tuongee ukweli. Mimi naona watu wa Embu sisi tumebarikiwa. Mnaona aje watu wa Embu? Mmebarikiwa. Na mimi singetaka kusikia watu wa Embu wakiambiwa hawana shukrani. Si ni kweli? Sasa mimi nawaomba, vile serikali inatuhudumia, sisi tukue hiyo information mmepata hapa, ni nyinyi mtaenda kusambaza huko mkionyesha vile maneno inaendelea katika serikali. Otherwise, Your Excellency, asante sana. Haya. Niko na marafiki wengi sana wabunge hapa, utaweza kuwatambua, wasitoke tu waende zao. Asante sana. Thank you. Tafadhali tunaweza keti chini, wadosi wako hapa mbele. Okay. So huyu muungwana Mkunji amesema kuhusu mambo ya cooperative. Na kwa sababu tulikubaliana ya kwamba mambo ni bottom kwenda up. Ama tulikubaliana aje? Wale mahasla wako pale chini ndio nilipanga for the first time tuko na wizara ambaye inashughulika. Nasikia kuna mtu ameangusha kamia hapa. Sasa sijui ni ya nani? Kama imekosa mwenyewe, asante sana. Nitanunua mahindi choma barabarani kielekea. So, Bwana Mkunji, tulikubaliana ya kwamba kwa sababu mambo ni bottom up, ndio tukawa na wizara ya MSME na cooperative, a whole ministry dedicated to mambo ya wafanyabiashara wadogo na pia kwa mambo ya cooperative. Nimekusikia vizuri, umesema hizi cooperative wanahitaji pesa. Na ni kweli. Lakini kabla ya pesa wanahitaji training. Mtu asipatiwe pesa akakuja akazama nayo. Lazima kwanza tufanye capacity building ya cooperatives pamoja na management pamoja na members, ndio waelewe umuhimu ya kuja pamoja na waelewe vile ya kuendesha mambo yao mbele. And that is the responsibility of the ministry. Waziri yuko hapa, PS wake yuko hapa, na wale PS wawili, na wote kazi yao, they know their responsibility. Sindio waziri na Madam PS na PS mwenzako? So hiyo kazi tutashirikiana na nyinyi. Kwa hivyo watu wa Embu, nimefurahi sana kufika hapa na washukuru sana. Mjue tunawapenda sana. Hapa tuko na waheshimiwa wabunge. Wacha niwasimamishe wabunge wetu. Tuko hapa na Mporo Aburi kutoka hapa Meru, mpigeni makofi. Tuko na huyu anaitwa Nyakundi kutoka Kisii, mpigeni makofi. Tuko hapo na Morioki kutoka hapa Mbere South, mpigeni makofi. Tuko na Roko ni kutoka Mbere North, mpigeni makofi. Ako na barua yake, atasema iko mahali kidogo hapo. Haya, tuko na huyu muungwana kutoka Imenti Igembe North, anaitwa Julius Mwalimu. Tuko na Karemba Bwana Mushangi kutoka hapa Runyenjes. Tuko na mama yetu Double N, mpigeni makofi, mama county wa hapa Embu. Tuko na Mundiki senator wetu wa Embu. Asante sana senator. Tuko na huyo muungwana anaitwa Ngeno kutoka Narok, yeye ndio chairman wa
kamati ya bunge ya mambo ya housing. Tuko na Secretary General wa chama ya UDA anaitwa Cleophas Malala, pigeni makofi. Tuko na mawaziri wetu, tuko na waziri Moses Kuria, pigeni makofi, amezungumza. Tuko na waziri wetu wa ICT anaitwa Eliud Owalo, huyo ndiye atazungushana na mambo ya ICT hub na hotspot na hiyo ingine. Tuko na ndugu yetu wa kutoka hapa nyumbani anaitwa Anthony Njeru. Tuliambiwa anaitwa Anthony Njeru. Huyo Justin Muturi ambaye ni Attorney General wetu, si ndio? Haya, tuko na Zakaria Njeru. Wacha sasa ile Njeru yenu, huyu ndio Njeru mwenyewe. Zakaria Njeru ndio waziri wetu wa mambo ya mashamba. Tuko na waziri Chelugui, ni waziri wetu wa mambo ya cooperative na hiyo ya MSMEs. Tuko na mama wetu Mworia ambaye ni permanent secretary wetu wa mambo ya TVET. Tuko na PS wetu wa housing Bwana Charles Hinga. Tuko na PS wetu wa mambo ya MSMEs anaitwa Mama Mangeni Susan. Tuko na ndugu yetu PS wa mambo ya cooperatives Patrick Kilemi, mpigeni makofi. Tuko na hule mungwana anaitwa Juma Mukwana, ndio PS wetu wa mambo ya industry, ndio huyo hapo. Tuko na speaker wetu Tiririka, huyu mtu wa hapa Tiririkwa, pigeni makofi. Tuko na deputy governor wetu, mpigeni makofi, huyo mungwana Bwana Mugo. Tuko na MCS, waheshimiwa wabunge wa kaunti ya hapa, asanteni sana waheshimiwa, tuwapigie makofi. Majina yao kidogo inanichanganya. Tuko na Kobole hapo, tuko na nani hapo, watu haya, asanteni sana. Na sasa tuko na wananchi wa hapa Embu, asanteni sana kwa kutukaribisha jameni, mjue tunawapenda sana. Mwadhani ya muradi. Tuko na Miss Tourism ya dunia mzima, huyo mrembo, pigeni makofi. Basi asanteni sana, Mungu awabariki sana na tunawapenda. Thank you very much.